Hallo, ich will schon lange ein Video über die Kerry Cassidy veröffentlichen und endlich hat sie mir in einer halbstündigen Interview mit Robert David Steele die Möglichkeit gegeben, das auch zu machen. Ich habe das diesmal auch sogar auf Deutsch übersetzt. Ihr könnt das als PDF zum Downloaden in der Videobeschreibung finden. Für meine Spezialfreunde, hier gibt es PDF-Sachen gibt es gratis in jedem Apple Store und Play Store und wie diese ganzen Download-Dinger heißen. Also das kostet alles nichts, kann man sich einfach runterladen, installieren oder sucht sich jemand, der das kann. Das ist alles nicht so schwer. Und ja, weil ich finde, ich weiß, dass viele bei mir nicht so Englisch können und deshalb die deutsche Übersetzung, weil sie ist wirklich die Königin von diesen ganzen alternativen Dingen. Ja. Es gibt viele solche Leute, da geht es jetzt um die Soldaten im Weltraum, um die Gedankenkontrolle, die bei uns gemacht wird, um das Gleichgewicht der Seele in der Wiedergeburt, der Menschenhandel. Also das ist die Situation der Erde in Kurzform. Und ihre Träume von der Zukunft. Sie ist Prophetin, echt. Der Trump und Corona kommt auch vor. Trump ein bisschen länger. Die Situation der US-Wahl. Aber das könnt ihr euch selber anschauen. Ich will ja nicht wiederholen, was da schon steht. Es ist einfach dieses Aufwachen der Erde, das ist jetzt dran. Ja. War früher mal, war das mal, was weiß ich, Luther, oder war zuerst Deutsch in England, der Wycliffe und dann kommt Deutschland. Und es ist immer so, es gibt immer so Szenarien auf der Erde. Ne? Da war die Französische Revolution, da hat zuerst was in England gehabt. Und wenn man so sieht, müsste man eigentlich den David Icke zuerst nehmen, der ist der englische Prophet. Weil die Propheten der heutigen Zeit, dieser Offenlegung der geheimen Welt sieht, müsste man eigentlich mit David Icke anfangen. Vielleicht kommt der noch, den habe ich nicht so, ich mag den nicht so. Also wie der Erich von Däniken bei uns, das sind so diese Bauerntypen, aber am Anfang braucht es diese Typen, diese sturen Bauern, die nicht so viel denken, aber einfach wissen, dass da was falsch rennt, dass man uns viele Sachen einfach nicht sagt. Ich meine, bitte, wer von uns weiß, dass wir 200.000 Soldaten, amerikanische Soldaten, kämpfen jetzt im Weltraum gegen diese Alpha Draconia, in deren System wir anscheinend wohnen. Die Erde gehört zum Alpha Draconia System, wer es nicht weiß. Das ist Krieg der Sterne, das Imperium, der Darth Vader ist es. Wir werden über viele informiert, über Dinge, die wir in den Nachrichten nicht kriegen, ne? Weil es die Informationspflicht in den Gesetzen gibt. Ne? Also in den geistigen Gesetzen, die im ganzen Universum gelten. Das hat nichts mit den Bibeln zu tun. Oder heiligen Schriften. Wenn es nochmal eine heilige Schrift geben sollte, dann gehört sie zu den Propheten dazu. Ja? Dann muss man die dazu nehmen. Hat man die erste Übersetzung der neuen heiligen Schrift. Aber dann gehört der David Icke auch eine. Ne? Und dann gehört noch der Simon Parks in England noch dazu und dann muss ich schon nach Amerika gehen. Weil das ist dann die große, die kommt diesmal von Amerika. Das wäre dann Linda Moulton Howe, Stephen Greer, David Wilcock. Ein paar von den Leuten habe ich schon hochgeladen. Das wären so. Aber ich weiß nicht, wir haben schon so viele heilige Schriften gehabt, das reicht. Aber es wird die Zeit kommen, ich bin da vielleicht noch ein bisschen früh dran, wo diese Sachen populärer werden und da ist Kerry sicherlich einer der Hauptquellen, auf die alle sich beziehen. Jeder, der sich ein bisschen auskennt über die wahre Geschichte der Welt, sie hat diese 400 Sagen, ihr könnt das alles, ihr könnt die Namen nachschauen. Es werden einige Namen erwähnt. In ihrer Sammlung, in diesem Project Camelot auf YouTube kann man das alles nachschauen. Ihr könnt sich die Videos anschauen. Aber bitte, das sind über 400 Videos, jeweils 2 bis 3 Stunden lang. Also das dauert aber. Deswegen eine Kurzzusammenfassung ist da, auf die habe ich schon lange gewartet. Und es gibt eine andere. Wir haben Leute mit falschen Erinnerungen. Soldaten, die sich an Dinge erinnern, die sie nie erlebt haben. Ja, sie sagt, daher kommt das PSD, das posttraumatische Syndrom. Das ist keine Krankheit, das ist eine Folgeerscheinung der Gehirnmanipulation. Dazu muss man überhaupt erst mal wissen, dass es eine Gehirnmanipulation gibt oder Gedankenkontrolle. Dann ich weiß nicht, ob es implantierte Chips auch gibt, keine Ahnung. Da ist es so, dass Erinnerungen implantiert werden, ja? Aber das ist einfach, das ist nichts, was man angreifen kann, soweit ich das verstanden habe, sondern das ist ein Gedächtnisinhalt. Ja? Sowas wie WLAN, das sieht man nicht. Und wir verkaufen Menschen im Weltall. Menschen werden gegessen, ja, oder arbeiten als Sklaven, ja, oder Sexsklaven, Arbeitssklaven, Ingenieursklaven, alle Varianten gibt es da. Ja. Und es sind Verträge, die wir haben.
sowohl die Soldaten nach einer Offenlegung, es geht eigentlich um eine Reinigung. So Sachen wie diese Soldatengeschichten, das ist ja gut, man wird immer Soldaten finden, es gibt immer Typen, die kämpfen. Da wird man sicher auch in einer offengelegten Welt Leute finden, die dort bei solchen Sachen mitmachen. Die ganze amerikanische Armee ist eine Freiwilligkeitsarmee. Bei uns gibt es, wir haben Heerespflicht, das wird was anderes. Aber Menschenhandel, das muss aufhören. Menschen verkaufen, diese Dinge müssen weg. Und deswegen muss das dringend offengelegt werden. Ja? Deswegen pushe ich da immer ein bisschen. Ja? Wir müssen, und für die UFO-Szenen-Leute, es ist ganz nett, wenn ihr UFOs am Himmel seht. Und ich weiß, wir haben da eine Riesen-Szene in Salzburg und in Graz und der Robert Fleischmann in Deutschland macht da seit Jahren schon Videos dazu. Und ich denke mir immer, wird das nicht, oder der Fleischmann speziell, Grüße an den Robert, ich schätze die Arbeit sehr, es ist eine wunderbar wissenschaftliche Arbeit, aber ist das nicht irgendwann langweilig, nur UFOs? Wie wäre es mal mit den Backgrounds, Hintergründe? Da sind die Hintergründe zu finden. Und ich weiß, ich mache da zu wenig eigentlich. Also das wäre mal ein Aufruf auch an die UFO-Szene oder auch nach Wien. Ich war auf der ersten MUFON-Konferenz, da geht es auch nur um UFOs. Gott sei Dank war einer da, der wenigstens Kornkreise gemacht hat. Wir müssen uns schon ein bisschen anschauen, was ist die Struktur der Politik. Corona zeigt sehr schön, dass die Nazis hinter unserer Politik stehen können. Also das erwähnt die Kerry auch da irgendwo. Ich glaube fast, dass das die Überbleibe vom Zweiten Weltkrieg hat nicht aufgehört 1945. Ne? Sondern die sind heute noch, wenn du das Corona anschaust, die neuen Juden sind die Corona-Gegner. Ja, man muss Geschäfte zusperren und was auch nicht mehr da ist. Also da ist eine neue Miliz im Gang. Das sind alles Themen, die uns beschäftigen müssen, weil es unsere Welt ist. Und wir müssen langsam erkennen, dass wir nicht selbst Herr unseres Planeten sind. Hier wird gesteuert. Du kannst wählen, wen du willst. Das ist ziemlich, naja, ist ganz wurscht, ist es nicht. Und Trump haben wir eine Gegenbewegung gestartet. Meine Enkel haben mal gemeint, ich hätte den Hofer wählen sollen. Ich habe von Politik keine Ahnung, ich bin weder blau noch rot noch grün noch sonst was. Der Hofer ist ein blauer. Man hört immer, das sei, da war ich noch nicht so, man hört immer, das sei so schlecht. Was weiß ich. Politik, ist nicht mein Thema, gell? Aber meine Schutzengel haben gemeint, ich soll den Hofer wählen. Ja, was weiß ich. Die Partei jedenfalls hat man total zerlegt. Das ist auch auffällig. Ja? Das ist auch inszeniert, diese Ibiza-Geschichte bei uns. So viele inszenierte Sachen. Ja? Langsam sehe ich das nämlich auch. Ja? Und wenn man aus der Kirche kommt, so wie ich, befasst man sich mit solchen Sachen so lange. Ich war früher total unpolitisch, bin es immer noch eigentlich. Aber ich fange an, das zu sehen, was für Manipulation da rennt. Im Geld, in Politik, in Wirtschaft. Das ist ein einziges Theater. Das Corona haben sie erfunden, weil die Finanzkrise 2008, das habe ich schon gesagt, nicht zu diesem Wechsel geführt hat. Ich rede schon wieder zu viel. Ich wollte die Kerry einführen, das soll ein Einleitungsvideo sein, aber die Kerry geht sehr tief. Und ihr solltet die mal kennenlernen, die Frau. Wer ein bisschen Englisch kann, das ist die beste Quelle. David Wilcock hat einen Film gedreht mit einem einzigen Interview, mit dem William Tompkins. Ein Interview von der Kerry Cassidy, ist der ganze Film aber auf Majestic gedreht worden. So, damit jetzt aber genug. Bleibt ein bisschen dran, das Eigentliche kommt jetzt. Oder wenn es gar nicht Englisch kennt, dann lest euch das durch. Ich erkläre nachher noch ein paar Sachen im Abspann. Habe mir gedacht, das mache ich jetzt da nicht, weil will ich nicht schon erstecken, bevor es losgeht. Und vielleicht einen Whisky herrichten, manche Sachen sind nicht so ganz ohne. Ciao. Okay, great. We're both recording. We can both use this video as we wish. Kerry, I have known you for a long time, and I've really respected all the work that you've done with Project Camelot. You gave people like David Wilcock his start. I consider you one of a dirty dozen, maybe even a handful, 5 top people in the secret space war arena. Now, recently you recommended to me a video talking about how the shuttle was actually shot down by an energy beam. And we agreed to talk now for a few minutes. Just give us an overview of what you think is going on in outer space right now and who's doing what. Okay, well, that's a tall order, but the bottom line, and my information again comes from my sources. It also comes from my own intuitive downloads, you might call them, and it also comes from what we call triangulation. That is when 3 or more sources agree on something, then I take it seriously and
do more research. So the door is always open. Things can be proven or disproven as we go along, but at the moment, my information is quite substantial, and I can say that according to Captain Mark Richards, we are fighting a war right now, strangely, in the Orion galaxy that is spilled over also onto Earth. We've been fighting with various alien races now for many centuries, maybe ever since humans came to the planet. So initially, this planet was considered to be belonging to the reptilians and the Draco, and they will continue to try to exercise their will over humans, and specifically the reptilians are called the marauders of the galaxy. So it's not just this planet and these humans, but it's actually planets and galaxies that the reptilians will go around and try to dominate and take over, and also use as food sources and for trading, because they use humans or humanoids as a trading source. So they trade with other races that do use us as slaves, and that includes, sex slaves, but for food and also other nefarious uses. We're also, by the way, used because of our ingenuity in building and flexibility. And even the Pleiadians, who are in most cases supposed to be our friends, and certainly we are descended from them in part, and they're descended also from Lyra, as we are. But they also like to use us for the front lines in their war with the reptilians and Draco. So humans are fighters. Who's in charge for Earth? Now, I've heard that there's a multinational secret space force, and that China, Russia, and the United States are in alignment. Is that correct? It's supposed to be. However, there are extenuating circumstances, and one of those circumstances is that China and North Korea are at the moment aligned with a sort of new guys on the block type of alien race. And I can't tell you who that is. I might have a conjecture on that. They've always been aligned with the Draco, and therefore, if we are in partnership with them in the secret space program, it may be keeping your enemies close, or your friends close and your enemies closer. But my understanding at the moment is that we're actually not on the same side as China. How's the United States doing? Well, in the war in the Orion galaxy right now, according to Mark Richards again, 200,000 humans are out there fighting as part of our secret space program. And we are, I think, doing a good job there. We have battles on many fronts, and we have Solar Warden that is protecting our particular galaxy. We are terraforming planets within our galaxy, like moons of Saturn and Jupiter. And we are making deals with various races, including those from Aldebaran, who got involved quite early on, well, especially with the Nazis, as you may know, and they continue to be involved. They're involved also what appears to be a race of reptoids that has now been given at least part of Africa, if not all, and that comes, by the way, from, among other people, Gordon Duff. Gordon So Duff. how are we doing? It's, in any kind of war situation, fog of war and all of that, there's a lot going on. I can say that according to, again, Mark Richards, where he's a very primary witness in these regards because he was a captain of the Space Force, and he continues to be tapped even to this day, even by the sort of new rendition which is brought forward, at least in the public eye, Space Force that Trump has brought to the force. So Richards is in prison now. He has been in prison for over, actually it's around 35 years. So for most of his super adult, his adult life, I mean, prior to that, he was raised in the secret space program. So he got involved very early on with a father and a grandfather who will also supplying information to what would become our secret space program.
And his grandfather was working with Tesla. His father was a very well-respected Air Force. I forget what his rank was, but high-level Air Force. I can't. It was above captain, but I don't know. I forget the name. So, are there two competing space programs? Is there a Navy space program and an Air Force space program? Okay, not to my knowledge. To my knowledge, there is, what we have are a surface military and an underground secret space program. Now, there is a feed, a sort of a flow through between the two, as well as with our military industrial complex that involves high tech and goes to places like Kazakhstan, where we have a base and a major sort of super modern city, and so on. So, but to get back to the different groups of military are aligned with various groups of aliens, and certain of those aliens are, in theory, enemies of each other. So there's overlap, and there's also separation. And I can tell you that the Navy is said to be the head of the entire secret space program, specifically, Navy Intel and ONI. And I can say that the Air Force is more or less given that sort of over to the Navy, as I understand it. There's also the Army, and they were very involved and continue to be, I believe, with gray aliens, and those are many races of gray aliens. So it's hard to cut and dry everything, to make it simple. But understanding that there's an overall sort of leadership, from my understanding. They do have meetings in places like Exeter on this planet, and also in Peru. And possibly in Chile. And these meetings are with various races of ETs, so a kind of a UN that meets in these places and has been for many years. We have treaties. The treaties have been set up and then violated time and time again. Even going back to the early days of Camelot, when we interviewed Dan Burish, he would talk about the Tau 9 Treaty and others that were violated. Mark has also talked about these meetings, and so on. So it's like there's a whole world of secret space involvement that humans are not party to unless you're close to a certain level of the military, black projects, etc. And the wars and many wars and wars. At the top, there is disagreement between what are called the Luciferians and, from what I understand, kind of the Nazi contingent. But it's a fine line. So they war with each other. I'm not sure what direction to go with that. I went through an entire career as a Marine Corps officer, and then as a spy, and then as a second-ranking civilian in Marine Corps intelligence, and I never got a clue. Now, I'm feeling, on the one hand, I'm feeling left behind, and on the other hand, I'm wondering, how is it that something like this can just go on without the second-ranking civilian in the Marine Corps intelligence community seeing it? Well, there's a lot of levels. First of all, mind control plays a big part. And that's also, I've interviewed people who have been mind controlled and who are members of the military, who also, like you, might not know, or at least think they know, anything that's going on. We've got soldiers going into programs where they're going off planet into what is commonly called 20 and back programs. This has been talked about out in the sector for many years. People that are assigned to Mars and other planets, Randy Kramer, for example, and others who have come forward. I can tell you that as recently as today, I talked to somebody who was a very high level military in the Air Force, who again validated everything I'm telling you. So in terms of
how you didn't know. One side, in essence, I think there's suspicions, okay? I think the higher up you go, even in the officers, there will be people that are suspicious. They will find out that there are sort of, in essence, what we have is a parallel track, right? And I don't know if you remember the missile that went off the coast that was shot over, I think it was Catalina. This is a year or two ago, maybe more, actually more than 2 years probably. And that was shot out by one part of the military, whereas the other part of the military was completely naive about it. And it got reported as if it was a nefarious incident. Some people thought it was China. But what they don't understand is that in a sense, there are miniature battles going on between the levels of the service, but they don't clue people in. The Gulf oil spill, for example, had to do with the Falklands War, had to do with the AI and the black goo. All of this was unknown to most of the military, to most of people even that were on the platform. But I can tell you that I had a whistleblower who did work out there and did get clued in as to what was going on and validated the space program side of that, the fact that we're fighting a group of aliens who have invaded Earth centuries ago, actually. And so there's so many levels at which it leaks through. I can tell you that I've talked to low-level soldiers, some of whom were in like Alabama, and I have these testimony in various interviews that I've done, and it's also off the record talks. So they report to me that they have been used in programs that involve grays, that involve one individual who his group was involved in a whole operation, and he just joined. He was just getting through boot camp, and they were used in an operation that involved gray aliens, and he became aware of it. Sometimes the memories leak through. The mind control is not sufficient, mind wipe, etc. I can tell you, for example, Robert Saleh, who is someone who testifies about the Minot Air Force Base and other missile launch platforms where he worked, and I forget the exact names. He's testified and is quite well known, and I've interviewed him on this as well. And he himself knows that when he was working for the military, even in Rendlesham, he was called in to be given some medical attention that he didn't need. And so and I have witnesses that are called to the dentist. All of a sudden, they're suddenly are supposed to get some kind of work done there. These are the places where they will put in the mind control and the blocks. And sometimes the bleed through occurs. Duncan O'Finian is a famous super soldier who testified that to us that after about the age of 50, your memories start coming back. So the reality is that it is actually shocking how few whistleblowers we really have, when in fact there are so many of the military who don't even realize they've been involved in something. I mean, this is the real root of, you might say, PTSD. A lot of these soldiers have gone off planet. They don't even know. They don't realize they thought they were shipped to Iraq. They were fighting in Iraq, and their screen memory is one thing, and what actually happened is another thing altogether. And this also includes, according to witnesses, alien abduction. So the military, our military, will implant false memories of alien abduction to cover up individuals being MILAB'd by the military. But oftentimes the strange thing, and this is sort of, I don't know, a hall of mirrors, because aliens will also be involved in that aspect. So it's when some person says that they've got a screen memory, they realize it was a screen memory, they've got another memory. You're familiar with the way mind control works, and there will be levels upon levels to basically make a sort of a fail safe, so that humans don't tap into what has really gone on with them, and so on. Should humanity be worried?
Yes, this is one of my points, and this is why I do the job I do. Because this is all about races that are preying on humans, specifically on our children, on our young people, taking them off planet as slaves, using them in various capacities, killing them, eating them, so on. Sorry to be so graphic. And this is where the whole pedophilia links in. And this is where also the adrenochrome and the manufacture of it. All of this comes from the Draco-reptilian lineages that have also, and also the Greys that are actually a form of reptilian, that have actually been infiltrated our genome, the human genome on this planet. So there are a lot of racial lines that some of whom are a lot more, you might say, reptilian than others, and they are part of they have these proclivities. You're talking about Jeffrey Epstein and his island and who they could attract, the so-called blue bloods of the, of the royalty, the lines of royalty, so-called royalty. All of this goes back to preying on other humans, to a power over paradigm that we have been operating on here on Earth for eons and have been victims of, if you want to call it that. So in my view, humans need to know their prey. We need to know who the enemy is in order to protect us and our children. And well, this is why it's so important. Protect ourselves. Are we being protected? There is some protection, but not much, not much in my view. What this is a sort of a yin and yang, positive, negative polarity planet. At this time, we've been 3D, we're actually moving into 4D now. But the bottom line is that in such a planet, the souls that come in are given these challenges to either, to stay alive and to learn quickly, obviously. And if they don't, they simply die. Now you can reincarnate and come back into the game again, obviously. So we're really talking about a sort of a might makes right, a challenging scenario in which it's learn or die. And under these circumstances, humans have had to learn very quickly, and some astonishingly. See, the trouble is that the humans became collaborators with the enemy, so to speak. So we have a large contingent of humans who now want to deceive the other half of humans, so to speak, and they have sided with the enemy, with the Dracos and the reptilians and other various races, some of whom are trying to become our friends, like the mantids. Simon Parkes will tell you that he believes he's a mantid hybrid. And that the mantids have now sided with the humans, but they used to actually, prey upon us on a regular basis. And so there are various contingents going on here on Earth, and we are, in fact, this election is a perfect example of the Luciferians and alien races trying to sort of put into place once and for all their new world order, to get rid of any sense of freedom on the planet. They've been using COVID for that purpose. It's not about a disease of any kind. It's about control. And so they want to control humans. So your bottom line, does President Trump know about all of this, and is he doing the right thing? Yes, absolutely. He's well read in, and I'm sure of that. And I can say that he is working along with his team and John F. Kennedy Jr. to right the wrongs that have been perpetrated upon humanity, including the early death of John F. Kennedy. Now, the scenario, it's a constant, in other words, a gain on the light. If you call it light, a battle between light and dark, you get a gain on the light and a gain on the dark, and we go like this constantly. So it's that kind of a planet, and we go from one side of the polarity to the other until we learn how to basically transcend and integrate both sides, both the light and the dark, and we live lives that encompass our learning curve in each sector. So I would say that a person who is nearing
ascension would have had to live lives on both sides, integrate them both, and feel able to deal with both with a lot of fluidity, understanding, and love in the end, I guess. All right. You brought up John F. Kennedy Jr. I've done an analysis, and I've come to the conclusion that it's 80% likely that he and his wife are alive. I've talked to someone who claims they have actually met him recently, and Lovely. he's alive. What can you add to our sense of whether Kennedy Jr. is alive or not? Well, I can say, and I have talked about this in other places, but I had, during this summer, I had a night in which, for some reason, I simply had nonstop dreams that didn't seem like dreams, that seemed stronger and more real than reality, in which I was interacting with John F. Kennedy Jr. and talking with him, interacting with a group of people and him, interacting with Trump and him, nonstop all night long. So I would go to sleep for a short time, then I would wake up, I would recall what I was seeing, I would go to sleep again, wake up, and it went on all night like that. And in the process, when I woke up to this reality during those times, I would think that this reality was absolutely not reality, and I would go back into this other reality. What that told me, multiple timelines, and I recently reviewed the Music of Time about frequencies and time and space travel. So I have a completely open mind on this, even though I myself have no direct knowledge. Let's end on what I hope will be a happy note. How do you see the next 2 months going in the United States of America? Okay, well, let me clarify, because I am a time traveler. I think we're all time travelers, but I'm very aware of different timelines. And I will tell you that this was not a different timeline, for what it's worth. You know, everyone's going to have their own point of view. But what I was seeing was the future and the now, maybe the eternal now, but nonetheless, it was this timeline that I was dealing with. I don't know how I know that. I just know that. Mm-hmm. So, but in terms of the future, this has been very interesting for me, because as a precog, I get validation. So I get things that come into my mind like little film strips, and then they play out in front of my eyes later. And sometimes it can be years, and a lot of years. Like, I have a whole library of this stuff in my head. And sometimes it's something very brief, and I could have a dream tonight and it could happen tomorrow. Mm-hmm. And I've had even recent validations. So what's the bottom line on now to February? All right. So what I'm trying to say is that it's been very foggy. In other words, nothing is really coming very clear other than small things. So what I'm seeing in the future is we're not wearing masks. Since Biden's agenda is that we wear masks all the time, and he's actually said this, which is completely absurd. I have to say that I don't think he's going to last. And I don't think Kamala is either, as far as being a president. So I don't think they have a long life, as in that role. Now, I hope and I believe that President Trump has all the evidence that the election has been stolen. And I have further evidence that has come behind the scenes to me that validates that. I believe that they're going to make a very good case in the courts, and there's no reason why they shouldn't win, because it's the truth. The elections have always been stolen, but now they're going to demonstrate how. And this is just one way they've been stolen. There are a multitude of ways. I don't know if they're going to get into the Dominion software and all of that, but certainly we know that goes on. Whether Trump will be victorious in the courts is another matter, because the dark side never sleeps either. So people have to understand, you can rerun the election, you can review everything in the courts, but some of those judges can be bought, can be threatened, et cetera, et cetera. And how do you prevent this? There has to be things in place that Trump has foreseen in order to make sure that these things are going to be brought forward in a true and honest way. It's an uphill battle. I do believe there's every reason to believe that Trump is actually
supposed to fulfill the next 4 years here on the planet, because everything they set in place during the first 4 years was to come to fruition the last 4 years. If he gets halted in the middle of that, it seems like a huge crime against humanity also, because understanding that Trump and his team are all about disclosure of the truth. They want to show people the truth about what's going on the planet. And that does include the underground bases, the children that have been held as prisoners in underground bases, and so on, and as well as the indictments that need to be coming forward. If there was to be cut short, then he wouldn't be able to fulfill his promise and what he was actually incarnated to do fully and completely. And that doesn't seem right to me. Whether, now I'm not, I can only see so far. And like I say, that's fine. I have seen myself in the future, and I'm joking with my partner. We're at an airport and I'm looking around and most people are not wearing masks. Something had to change in a positive way. One, we're traveling, and two, they're not wearing masks. That's enough for me to say it's very possible that Trump will win. I agree with you. I even wonder if Joe Biden is working for Trump, and this is part of a WrestleMania drama that's been scripted out, because what Biden and Kamala Harris have done is so stupid as to defy belief. So, all right, let me give you the last word, and then we'll stop. Anything that you want to share, like what's going on in Antarctica? Well, apparently there's a control center for planet Earth in Antarctica. So you might well wonder that, and it is worth discussing as to how Trump is dealing with those beings, okay? Because this sort of the Nazi underlay that came through with the Third Reich has gone into the Fourth Reich. And it's no accident that what we're seeing in terms of the control, and it's manifesting in England in a very diabolical way as I speak, and other countries. And I have to say, all of this agenda has been rolling out very quickly and just recently. So the Nazi agenda seems to be coming to the fore more and more and more. And that is stunning to see that really in your face at this time on planet Earth. So Trump and his team have to fight that. They have to fight the good fight. I think we may go to a civil war, to be honest with you. I am not so sure that things are going to calm down, even if Trump gets into power. I have had precog dreams of the future that are not pleasant. Okay, so there are some things that could come down. There could be some heavy duty invasion going on from China into the United States. Apparently, it's already happening in Canada. So I warn people about that. I'm trying to warn people about that. I don't think Biden's working for Trump. I think he's working for the Greys and for China. And I do believe that the Chinese Communist Party are intent in taking over control of the world, and especially the United States, and the resources and brain trust here, if anything. So this is the battle for the future and what we're involved in that's beginning to manifest now. And, it's an incredible time to be alive. And I wish that, my wish is that the Trump and administration and the Trump team will come forward with as much heavy-duty ammunition at this time, instead of promising that this is going to happen and that arrest is happening and these rescues are happening. I think that they should be coming forward during these crucial months before January 20th with the real goods. It doesn't mean everything. I understand that they're trying to, show people, but then show us what you've done. If you want people to be enlightened and to see a different way. It doesn't mean you're going to change them. By the way, you can show somebody all night and all day, but if they don't want to see,
whether it's Columbus or anything else, they're going to attribute it to whatever they want. So this is where we are. We're at a very interesting juncture. That's my parting words is that they come forward with some of the goods, because he has been fighting with one hand tied behind his back. He has trump cards in hand, and I think he should bring his trump cards forward. Let's end on that note. Thank you, Kerry. I have a completely open mind, and I value your richly hard-earned perspective. Thank you. Thank you. Mal, man könnte zwar meinen, ich habe vielleicht schon genug geredet am Anfang, aber wer noch da ist und sich jetzt vielleicht fragt und vielleicht verfolgt hat, was da ist, ich habe mir noch ein paar Sachen so ausgeschrieben, was man vielleicht mal erklären kann, weil jetzt habt ihr die Details gehört, zum Beispiel Menschen verschwinden. Ja? Also ich habe mir gedacht, wenn man das nicht weiß, wie ist denn das möglich? Wie kann man sich vorstellen, dass Menschen verschwinden? Das merkt man doch. Nein, merkt man nicht. Ihr müsst euch nur vorstellen, wie viele Kriege bei uns inszeniert sind. Irakkrieg, Irankrieg und alles mögliche. Und da gibt es immer Flüchtlinge. Bei diesen Flüchtlingsströmen ist es leicht, Kinder verschwinden zu lassen. Kinder sind besonders begehrt, nicht nur weil sie gut schmecken und beim Sex interessant sind, sondern auch weil sie sich nicht wehren können. Es geht wirklich, es ist eine Kinderschutzgeschichte. Das heißt, Flüchtlinge verschwinden locker. Googelt einmal die verschwundenen Kinder weltweit. Allein das ist ein Hammer. Ja, also da gehört schon mal was gemacht. Das heißt, Menschen können verschwinden. Man lässt auch Menschen anders verschwinden. Es gibt auch Flugzeugabstürze, dieses, ja, das ist wieder geheißen, MZ37, da kann es irgendein Flugzeug geben vor 1, 2 Jahren, ich weiß nicht mehr, 37, 38, ich habe die Nummer vergessen. Da sind ganz interessante Leute drin gesessen. Wenn ihr euch anschaut, wer bei solchen Flugzeugabstürzen drin sitzt in den Flugzeugen, dann merkt sie, dass man so oft einmal politische Konkurrenz verschwinden lassen kann. Und natürlich sitzen da auch Menschen drin. Das ist dann wieder super Material für den Menschenhandel im intergalaktischen Raum. Also Flugzeugabstürze, Kriege, Flüchtlingsströme. Menschen können durchaus verschwinden, ohne dass es jemand merkt. Das geht. Aber wenn uns das nicht gefällt. Das ist eine Geschichte. Ah ja, die Notre Dame. In der Notre Dame sind laut David Wilcock Papiere verbrannt, die diesen Kinderhandel, diesen Menschenhandel bezeugen, wer was gekauft hat, wann, wo und so. Da gibt's wie gesagt Verträge dazu. Und die waren in der Notre Dame gelagert. Und deswegen hat man vor 1, 2 Jahren die Notre Dame angezündet. Bitte, was das über meine Kirche sagt, ist eine andere Geschichte. Das weiß ich selber nicht so. Ich meine, ich kann mir das vorstellen. Die Notre Dame ist die zweitwichtigste Kirche nach Rom. Es ist nicht mehr weit zum Vatikan bis dorthin. Ihr könnt euch vorstellen, wer da also das sind es ist nie der Pfarrer ums Eck. Die sind meistens gute Leute. Ja? Die sind meistens keine Ahnung. Und sogar in den Orden, die drinnen sind, bin ich nicht sicher, ob es alle wissen. Wir haben ja meine eigenen Jesuiten, habe ich schon mal erzählt, gesagt, dass sie Kontakte ins Weltall haben. Ich bin eigentlich Jesuitenschüler und ich habe einmal bei einer Sommertagung 2017 nachgefragt, was ist mit Zeitreisen. Ne? Einer ist ausgeflippt, jetzt haben wir 500 Jahre Mund gehalten, jetzt fangst du an zu quatschen. Also der Professor. Ne? Nur deswegen, weil ein anderer aufgestanden ist und der gesagt hat, er bedankt sich für die wahren Worte, die ich hier gesagt habe. Das ist ein anderer von meinen Professoren gewesen. Und ich habe eigentlich gefragt, was ist mit Zeitreisen? Ja? Es gibt Leute, die behaupten, dass sie Zeitreisen machen. Stuart Swerdlow, Dan Burrish. Ne? Und Project Looking Glass, kennst du alles googeln. Und der bedankt sich bei mir. Das war ein Vortrag über Gott und die Zeit. Ja? Also nach normaler Theologie, aus der ich komme, ist er das sagen, bist du wahnsinnig? Das gibt's nicht, kann man nicht machen, gibt's nicht. Ne? Der hat sich bei mir bedankt. Ich habe ihn am Café sogar noch gefragt, ne? was sie von diesen Kontakten halten. Ne? So, na, die interessieren ihn nicht so. Ne? Aber haben tun sie sich. Ne? Also, meine eigenen 20 Jahre war ich auf dieser scheiß Uni, muss ich fast sagen, und hab's nicht gewusst. Das weißt du nicht. Das sind Leute in deiner engsten Umgebung. Ja? In Wirtschaft, Politik und Kirche. Ich kann es nur von der Kirche sagen. Die sind überall. Wir sind durchzogen mit diesem Netzwerk. Die Erde ist schon verbunden mit diesem intergalaktischen System seit Adam und Eva mindestens. Ja? Ja, eigentlich war es das schon. Wichtig noch ist zu wissen, dass
es eigentlich kaum einen Krieg auf der Erde gibt, der wirklich ein Krieg zwischen Menschen ist. Meistens, also die Kerry erwähnt den Falklandkrieg, ich weiß nicht, welche Parteien da dahinter stecken, aber es ist meistens hinter einer Partei und der anderen Partei immer eine außerirdische Rasse dahinter. Das hat der David Wilcock mal gesagt. Das heißt, wir werden in Kriege getrieben. Und da wollte ich auch noch sagen, da geht es um die Archonten. Krieg ist deswegen so eine Motivation und da ist dann schon die Botschaft des Friedens, wegen der ich die Religion immer so geliebt habe früher, an sich nicht schlecht. Weil bei Kriegen sterben auch junge Leute. Und diese jungen Leute hinterlassen viel Aura-Energie. Und es gibt Leute, die haben es so weit überzogen, dass sie auch aus diesen galaktischen Systemen, also galaktischen Gesetzen, geistigen Gesetzen hassen die, rausfliegen. Und die werden dann in die galaktische Sonne gebracht anscheinend und lösen sich dann auf. Also da wird dann wirklich die Seele aufgelöst. Normalerweise bist du ja hier, du kannst, was weiß ich, kriminell oder heilig sein, du stirbst halt und wirst wiedergeboren oder so irgendwas. Das ist alles nicht so tragisch. Das ist in einem Rahmen der Tragik, die man dann wieder gut machen kann. Das nennt sich Karma, ne? Im Indischen. Wenn du halt Leid umbringst, musst du halt länger wiedergeboren werden, weil das tut man nicht. Man muss lernen, das Leben zu achten. Aber das kann man lernen. Es gibt aber scheinbar ein Level, der laut Simon Parkes Einsperren der Seele heißt, wo eben der George W. Bush die Seele eingesperrt worden ist. Der verrückte Bush, den wir haben, ist gar nicht der Bush, sondern das ist ein Raptor gewesen in seinem Körper. Wir haben auch Körperübernahmen, gibt es auch. Und wenn man sowas macht, verliert man scheinbar seine Berechtigung zu leben, weil man andere dabei behindert hat, sich positiv oder negativ oder sonst irgendwie zu entwickeln. Da scheinbar, das könnte die Sünde wieder den Heiligen Geist sein, von der Jesus spricht. Und dagegen solche Typen sind dann im Verdacht, in die galaktische Sonne zu kommen und dort zu landen. Und da wird dann die Seele aufgelöst. Oder von den Erfahrungen befreit und muss noch einmal beginnen. Als was, weiß ich nicht. Wenn Platon recht hat, als Stein, Pflanze, Tiere, Mensch, das wäre dann so die Wiederholungskurve, wo du dann anfängst. Du fängst als Stein an, ein paar Millionen Jahre, als Erde oder so, oder Milliarden Jahre, dann so sie als Pflanze, als Gänseblümchen. Dann kannst du dir nicht vorstellen, dass du mal ein Hund bist. Und dann bist du ein Hund, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass du ein Mensch bist. Und jetzt bist du ein Mensch und jetzt kannst du dir nicht vorstellen, dass du mal ein Universum kreieren wirst. Und wir werden auch wahrscheinlich alle mal ein Universum kreieren. Gott gibt es trotzdem, aber das ist ein anderes Kapitel, der ist irgendwo hinter der Universumswiesen, auf der die 150 Milliarden Universen rumliegen. Ne? In jedem Universum gibt es eine andere Gottesvorstellung. Das Einzige, was wir von Gott haben, ist die Energie. Darüber habe ich sowieso schon viel geredet. Das ist mein Dauerthema. Und diese Energie, die göttlichen Energien oder das Chi oder das Prana, diese Lebensenergie, das ist das, was die Archonten haben wollen. Und deswegen gibt es eigentlich bei uns Kriege, weil in unserer Aura auch diese Lebensenergie drinnen steckt. Und wenn einer stirbt, dann sind die unteren 3 Aurakörper übrig, die bleiben da, die oberen 4 gehen in die Wiedergeburt mit dem Seelenkern und den Reinkarnationskörpern. Und die unteren 3 bleiben da. Und nur deswegen gibt es Kriege auf der Welt. Da ist es geht nicht um Juden, Deutsche, Moslem, Christen, was haben wir noch zu bieten, sucht es euch aus, Iran, Irak oder Kurden, Türken oder was auch immer, oder wer auch immer gegen wen schießt. Hauptsache tot. Ja? Weil dann bleibt die Aura über. Und das ist das Theater, in dem wir leben, dass wir immer wieder diese Bubbles kreieren. Da ist die Gruppe der Nazis, da ist die Gruppe der Juden, da ist die Gruppe der Moslems, da ist die Gruppe der Christen. Und das wird so lange provoziert und aufgeheizt, bis einer anfängt zu schießen. Und dann schießt der andere zurück und dann hast du wieder einen Krieg und dann hast du Tote und dann hast du eine Energie. So werden wir abgeerntet, durch diese Provokation der Gegensätze. Ja? Ich habe früher auch mitgemacht, ich war auch christlicher Missionar und habe alle Moslems bekehrt. Mir ist es heute wurscht, was einer für Religion hat. Es gibt sowieso nur physikalische Gesetze. Gott kommt in den Heiligen Schriften nicht vor. Sorry. Das sind alles irgendwelche Aliens. Diese Geschichten erzähle ich sowieso dauernd. Jetzt reicht's, das sollte ein Nachspann werden, ein paar Sachen zum Erklären, weil die Kerry in Sachen hineingeht, die nicht so leicht zum Verdauen sind. Ich hoffe, ich kann ein bisschen zur Klärung beitragen und habe nicht alles noch schlimmer gemacht. Es ist keine einfache Story. Wie ich das am Anfang zum ersten Mal gehört habe, bin ich auch da gestanden. Bitte was? Schaut es euch an, kritisiert es, seid dagegen, aber dann bitte mit Argumenten.
geht ins Internet, schaut euch um, die üblichen Verdächtigen, den Film Unacknowledged von Stephen Greer, den Above Majestic von David Wilcock, den Cosmic Secret wieder David Wilcock, das ist eh schon so, den Sirius vielleicht, nein, der Sirius ist nicht so gut. Der Drive ist gut, der Drive ist eine ganz andere Gruppe, da ist der Nassim Haramein drinnen, kommt auf die nicht, der ist auch nicht schlecht. Schaut sich die Sachen an und forscht und schaut sich die Zeugen an, die diese Aussagen machen. Die Kerry hat es ja auch nicht selber, die hat es ja auch von Zeugen, die hat hunderte von Leuten gefragt, ja, fort um die ganze Welt, um dieses Material zu sammeln. Ja. Schaut sich diese Sachen an.